Assalamu alaikum. So आज करो इस क्वेश्चन नंबर 4 exercise 4.3 class 10th. So question the sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. So question च वना कि अख नफर अख रहमान इमसज एज 3 वरी ब्रोह ये 3 वरी ब्रोह इमसज वंस आसे अगर तमो रेसिप्रोकल निमो बे निमो युस इमिस 5 वरी पत वंस आसे तमुक त निमो रेसिप्रोकल तमन दोन रेसिप्रोकल करो सम छु बराबर 1/3 अश वनुन इमसज प्रेजेंट एज क्या आसे इमसज विकेनस क्या आसे इमसज वंस यल ते यूथ का क्वेश्चन आसे यत मज प्रेजेंट एज एस कड़े एस लिखा इत पठन let the present age of Rahman use Rahman says once we can present maz thaba x years so ye is a condition a condition che 3 years ago 3 wari bro agar isi par wano goinich condition leg condition first इनके था लिखित कंडीशन फर्स्ट सो कंडीशन फर्स्ट 3 years ago 3 वरी ब्रोह क्या आसे रहमानस वंस 3 वरी ब्रोह एज ऑफ रहमान सो 3 वरी ब्रोह गो गोनिच कंडीशन 3 years ago रहमानस एज 3 years ago 3 वरी ब्रोह क्या आसे रहमानस वंस अगर वैकेनस वन बह फॉर एग्जांपल अकिस लड़कस वंस 10 वरी 3 वरी ब्रोह कोता आसे 7 अस वनो 10 - 3 इथे पर अगर वैकेनस प्रेजेंट वंस x 3 वरी ब्रोह कोता आसे x - 3 years 3 वरी ब्रोह आसे x - 3 years बेचे इस कंडीशन सेकंड वन 5 years from now 5 years from now वहीं की पत 5 वर अगर कम वैकेनस 10 वोर वहीं की पत 5 वर कोच वोर 15 सह एड सह बन 10 + 5 अगर रहमान वैकेनस वंस x प्रेजेंट एज तमस x 5 वर बाद कोता सो एज ऑफ रहमान कोता 5 वर बाद सम x + 5 years now according to question क्या वना according to question so question च वनान sum of reciprocals युस रहमान सन्स वंस 3 वरी ब्रोह तो 5 वरी पत युस इमसज वंस अगर अमन दोन वंसन निमो रेसिप्रोकल तमुक करो सम गो x - 3 रेसिप्रोकल क्या 1/x - 3 x + 5 रेसिप्रोकल क्या 1/x + 5 मगर अमन दोन रेसिप्रोकल कर सम दबा अमन दोन रेसिप्रोकल सम बराबर 1/3 सो क्वेश्चन वन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स युस रेसिप्रोकल सम मगर रेसिप्रोकल कमुक नुन रहमान 3 वरी ब्रोह तो 5 वरी पत सो विच एम्प्लाइज ये करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 * x x + 1 * 5 5 + 1 * x x -3 1 * 3 डिवाइड बाय ये करो मल्टीपल x * x x स्क्वायर x * 5 5x -3 * x -3x -3 5 * 15 is equal to 1/3 so इमचे लिखो तिल x + x 2x + 5 - 3 2x + 2 divided by x square plus 5x - 3x is equal to 2x minus 15 is equal to 1/3 so which implies so isko multiple 3 into 2 6x plus 3 2s are 6 is equal to x square plus 2x minus 15 so r ऐसे को लिखित ये साइड लिखो यम साइड x square plus 2x
minus 15 is equal to 6x plus 6. 6x plus 6. Which implies x square plus 2x minus 15. So you plus x or minus 6x minus 6 is equal to 0. Which implies x square 2x minus 6x minus 4x minus 15 minus 6, that is minus 21 is equal to 0. So as the equation till yaad jain, x square minus 4x minus 21 is equal to 0. So as the yaad jain quadratic equation. So a quadratic equation near the roots. So यह को by factorization method te करें, by completing the square method te, by completing the square method te अस को करें by quadratic formula te. So अस करो इमजे quadratic formula से तेले को इमजे here a coefficient of x square 1, b minus 4, c minus 21. So coefficient of x square, coefficient of x and constant term. Therefore, so d kach barabar b square minus 4ac. That means d go barabar b square means 4 whole square minus 4, a is 1 and c is minus 21. D is equal to negative square is positive, that is 4 square is 16 minus into minus is plus 4 1s are 4, 4 2s are 8. Then D is equal to 100. This 100 is greater than 0. 16 plus 84 is 100. 100 is greater than 0. So, since D is greater than 0, it has two real and distinct roots. So, chunki D is greater than 0, athasan the real the distinct roots. Is kado to roots x is equal to by quadratic formula minus b plus minus under root d divided by 2a, which implies x is equal to minus b is minus 4 plus minus under root of d is 100 divided by 2 into a is 1. So then x is equal to minus into minus is plus 4 plus minus under root of 100 is 10 square. So then 2 1s are 2. So as near until the root is x is equal to 4 plus 10 by 2. Back near is 4 minus 10 by 2. Then it is x is equal to 4 plus 10 is 14 by 2. And x is 4 minus 10 is minus 6 by 2. So x is equal to 2 1s are 2 7. So 7 x is 2 1s are 2 3s are minus 3. So since x is denote kormut present age of Rahman. Ko Rahman is near age of 7 years minus 3 years. Since age is negative asit ke, since age can not be negative, age is negative asit ke, therefore x is equal to minus 3 is rejected. Therefore, is present age of Rahman. Present age of Rahman ch barabar till 7 years. Thanks.